Nithyanandeshwara Sadashiva Samarambam Nithyanandeshwari Adishakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respect. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Shri Mahants, Mahants, Tanedar Kotaris, visitors, viewers. Everyone sitting with us all over the world, Nitya Satsangis, Sarvangjapide Jamans. Everyone sitting with us all over the world through Nithyananda TV and two-way video conferencing. I welcome every one of you with my love and respects. I'll give the essence of what I am conveying in last few satsangs. First thing, anything you fill in your logic becomes your imagination. Whether oneness or any decision you take, anything you fill your logic, it becomes your imagination. Anything you fill your breath, your heart, it becomes your visualization. Anything you fill your depth, that becomes your declaration. Then comes time, length, breadth, depth, time. Only anything becomes part of your space can be ever yours. Till something has not become part of your space, it cannot be yours. It is only your imagination, visualization, declaration. Length, breadth, depth. Listen. I made a statement, ferociousness breaks the time layer, removes tiredness, depression, boredom associated to length, breadth, depth, and makes anything as your space. The example story I gave, Bhishma. Understand? Two incidents I gave. In my life, one day I missed the morning Manglarati in Ramakrishna Mutt. Mutt has a beautiful routine. Early morning, during the summer it is 4 o'clock and during the winter it is 4:30. The morning Manglarati, everyone has to come and sit and do the spiritual routine. One day I missed the morning Mangalarti because I overslept. I did not do the cute analysis. Oh, what is the pattern? What must be the reason I overslept? I did not do all that cute diagnosis analysis. It was a ferocious decision. I think we should stop sleeping, that's all. The ferociousness with which I decided to stop sleeping. Only next 3-4 days I did not sleep. But the ferociousness was powerful enough to open my time layer. My decision
be in Mangalarati, moved from length, imagination, breadth, visualization, depth, declaration to the space. Time opened up. And after that, not only I never missed Mangalarati, never sleep was a voting component of my life. Understand this word. Sleep lost voting right in my life's any decision. Any decision I took in my life, sleep, tiredness, depression, boredom, all the four are, see, tiredness is the chemical effect of sleep. Depression is the psychological effect of sleep. Boredom is emotional effect of sleep. Coma is physiological, psychological, emotional effect of sleep. Death is the conscious effect of sleep. After that day, no decision could be influenced. Understand? After that, no decision in my life was influenced by sleep. The story of Bhishma. He goes to the woman. Santanu has fallen in love. Actually, he is going to pick up a girl for his father. That itself was not usual in Vedic tradition. And she expresses the fear that my son will not be a king. So I don't want to marry your father because you will be the king. Even if you don't become, your son will fight for the throne. See the ferociousness with which he handles the problem. He is not saying, don't worry, I will not fight, I will make sure my son does not fight. No. The ferociousness. I declare myself Akanda Brahmachari. Understand, the scene is described by Vyasa. It was such fantastic scene. Son sacrificing his life for father's lust, which is not dharmically expected. Dharmically, he is not expected to do this. He just deals the whole problem with ferociousness and says, not only I will be a servant forever to the Hastinapur throne, he declares himself as a servant of the Hastinapur throne forever, and he died for Hastinapur throne till the end. Understand? He dropped his body to protect Hastinapur throne. The last act he did, giving all the spiritual and dharmic strength he had to Dharmaraja, now who is Hastinapur throne head. Before he left the body, he made sure the right person is in the Hastinapur throne, Yudhishthira. And he infuses all his
best things, Vishnu Sahasranama and the system to rule, both he gives to Yudhishthira. I don't know how many of you know, Vishnu Sahasranama was chanted by Bhishma on deathbed. On arrow bed, he chanted, and he gifted the great spiritual principles, the principles of administrating a country through a spiritual way, and gave literally everything to Hastinapur throne and left the body. Listen. See, in our Puranas, every incident and the boon and the whole story you need to connect and see. Only then you will understand the principles. He declares with all the ferociousness, no more sex. I am a brahmachari, Aganda brahmachari. Understand the ferociousness. Time opens. Listen. Whenever something happens on the planet Earth, when the time layer opens, the gods and goddesses shower the flowers. Any incident you read, Devatas were showering the flowers, that incident will be directly related to opening of the time. What is opening of the time? Your vow or the decision is from space, not restricted by time. Understand? Something is imagination, visualization, declaration, if it is bound by time. The same thing, if it is not bound by time, it becomes your space. It becomes your space. If you take the vow of integrity for 3 months, you will be constantly tired, bored, depressed, frustrated. Oh, this is binding. Anything which you think you will break will tire you, bore you, depress you, and force you to break it immediately. Why delay? Most of these people who take some vows for a few days and try to practice, they end up like that only. I know one fellow from Tiruvannamalai, he will go to Sabarimala every year. The day he finishes the darshan, the way he will rush to the lower camp and run to the liquor shop. Because almost for 20 to 30 days he did not touch the liquor. I used to think, then what he must be thinking in Sabarimala when he was going. Because the speed with which he will rush back. Anything is kanta, broken, brings tiredness, means within that time, it does not become part of you. It does not become your space. When Bhishma declares, everyone knows his power of integrity. And he says, I am Akanda Brahmachari. Over, everyone knows it is beyond death. Not even till death, beyond death. In Bengali there is a proverb. They always remind in Ramakrishna Math. A sannyasi can be declared pure only the direction, the way his ashes flow after his dead body is burnt. After you are dead and your body is put to the fire,
the way it flows means even that ash should not flow in any wrong direction. It's a very symbolic proverb. Only the ash, the direction of the ash of the sannyasi's fire can prove his purity. Means that ability of akanda, that proves whether something has become your space or not. Understand? Now you put all these statements, the zigzag puzzle. Ferociousness opens time. That makes your imagination, visualization, declaration into your space. When Bhishma declared, I am Akanda Brahmachari, the power. It was so powerful. It was so powerful. Heaven showered. Heaven showered. Understand? Any situation, if you deal it with ferociousness, your declaration becomes space. Your declaration becomes space. Where the whole nature just supports you. What makes you powerlessness? Your own fear or incompletion or distrust on you. You may not stand with something which you are declaring forever, whether it is a sannyas or marriage or oneness or Shakti manifestation, whatever. Your own feeling, you may not stand with it, or you may not be capable of standing with it. That makes you powerless, and that makes things only as a imagination, visualization or declaration without letting it become space. Understand? If you declare from your space the oneness, now you will manifest all the powers of Sadashiva. Because the initiation is same. It's not that initiation is going to change. Initiation is same. That's not going to change. Antidote for not manifesting powers is ferociousness. You just need to add more ferociousness in your oneness declaration. Your inner space need to be told ferociously. Oneness is going to be the space from which I am going to make all the decisions. All my decisions are going to be from oneness. All my decisions are going to be from the logic of oneness, visualization of oneness, depth of oneness. Understand? If you want to have a big breakthrough in power manifestation, I am giving you the knack technique. Ferociously
deal with your powerlessness. Let ferociousness become the attitude with which you deal your powerlessness. As I told you, the moment I saw the hypocrisy of the society, my ferocious response to the society is my satya. When I saw the stupid sexology ideas and ignorance, stupidity, hypocrisy related to sex, my ferocious response to the society is my brahmacharya. When I saw this whole possession, ownership concept stupidity, it is all about might is right. Understand? Nobody is owner. Just a mighty fellow is owner. That's all. Don't think ownership and all is absolute. No. Might is right. That's all. Is the reality of ownership. Legality of ownership and reality of ownership is different. Understand? The whole hypocrisy of the ownership and possessiveness of the society, my ferocious response to it is aparigraha. And whole society's economy system, not that somebody cheats you for money, the very concept cheats you. Not that somebody cheats you for money, exploits you for money, the very concept of money cheats you. My response to that, ferocious response to that, is asteya. My ferocious response to the philosophy, highest practiced philosophy on the planet Earth is might is right. In a way, they try to make it as right is might. But actually might is right. My ferocious response to this hypocrisy of might is right is my ahimsa. Understand, your ferociousness makes your declaration as part of your space. Bring ferociousness into your declaration of oneness, you will manifest powers. There is no other cheating methodology or knack. Hypocrisy. God is not a snake, so you play some sound and mantra and he just dances for you. No. No, you always think he's like a snake, so you play some mantra and he will just stand up and dance for you. No. Bring ferociousness into your oneness declaration. Sadashiva will manifest through you. You will manifest all the powers. The moment I made you manifest one power, I have already initiated you. After that, only help I can do to you is help you to become more ferocious in your oneness. That's all. The moment one power has manifested already, borewell is drilled and we have reached the water source. After that, I have nothing to do other than fixing you the motor pump and making the water available to you constantly. Ferociousness is the motor pump. And the source is inexhaustible. Deal
with your powerlessness ferociously. Declare your oneness ferociously. The moment you decide to declare your oneness ferociously, you manifest all the powers of Mahadeva, all the powers of Sadashiva. All the powers of Sadashiva. All your powerlessness, silly conversations, silly pleasures. That's the right word I'll use. Silly pleasures. Deal all your silly thought currents, silly pleasures with ferociousness. Deal all your silly thought currents and silly pleasures with ferociousness. I tell you, especially the Adinavasis and Sangha members who are getting trained directly through Jira, understand this helps you in 10,000 ways. This Nava Avarana, Tantramsha means in Sanskrit software, 9-layer softwares with which I am training people to reflect their life. If you see, first of all, with all your integrity, record whatever you are doing and what is happening in the Jira. Within a week, you can see very clearly how shallow, silly your life is wasted and destroyed in unconsciousness. How stupid, how you are destroying your life. How your internal and external conversations are silly. Even if you think it is chilly, no, it is silly. If you document your whole day's thought current, how you spend time in tiredness, boredom, depression, inactive, and how much of time you spend active, intelligence, involved with the life, involving with the oneness, involving the power manifestation. If you see all that, then you will understand how unconscious your life is. It is like mirror, and how you can evolve you. How you can evolve you. Understand, thousands of times you would have failed. That does not mean you are a failure. If you don't start any new method, if you don't try any new method to be successful, then you are a failure. Your failures does not make you as a failure. Listen. Your failures does not make you as a failure. Your non-trying makes you as failure. Be integrated to this Navatantramsha and see how your life, thought current, everything is spent, wasted, destroyed. Your time is life. And how you can enter into ferociousness with oneness. Understand,
If you just know how ignorant and unconscious you are, you will understand it is your powerlessness, your integrity to your powerlessness is the reason why you are not manifesting powers. Many people have already decided power manifestation is not for me. I will do the construction. I will do this work. I will do that work. No. I tell you, only with power manifestation, only by ferociously manifesting oneness, the purpose of your life will be fulfilled. Purpose of your existence will be fulfilled. Everything else is stupidity, waste of time, waste of energy, waste of life itself. Drop the silly conversations, silly pleasures, silly ways of pleasing yourself and pleasing others. No. Bring matured conversation within you and with others. Bring ferociousness to your oneness declaration. Oneness should be imagined, visualized, declared, ferociously digested in your space. Oneness should be imagined, visualized, declared, digested into your inner space ferociously. The way you declare oneness, even your atmosphere, the air which comes out of your body and mixes, that area is called your atmosphere, Vatavarana. Even your Vatavarana should know, yes, he means it. Kannagi declaring her chastity, even the Vatavarana was shivering, shaking. King dropped dead. Understand? King dropped dead. The ferociousness of oneness in me was more powerful than my bone marrow and bones. That is why even the fracture of the bones did not move me away from ferociousness and my ferocious oneness. Still we have video. I just got up and said, I think there is a fracture. Shall we give a medical attention to it? Multiple compound fracture. I am telling, I think there is a fracture. Shall we give a medical attention to it? As usual, how I leave the campus, when I go to somewhere, some program, I'll first go to temple, then go to Kalabhairava. I followed the same procedure. We have a video. I went to temple and took darshan and went to Kalabhairava, went to Ganesh, Subramanya, and then said, come on, let's go to hospital. Give the medical attention. Your ferocious declaration of oneness should be more powerful than your bone and bone marrows. The air which goes inside you and comes out should give witness to the air outside. Hey,
This fellow is in oneness. Don't play games with him. The breath which goes inside you and comes out should give witness statement to the air outside. Hey, he is in oneness. I went and checked every corner. Don't play games with him. The prana which goes inside and comes out should give a witness statement to your vatavarana about the ferociousness with which you are in oneness. Nothing else. It's all simple, ferocious declaration of oneness. The ferociousness added to your oneness makes you manifest powers. That's it. That's it. All you need is ferociousness. In your oneness declaration. That's it. Infuse more and more ferociousness into your oneness declaration. Let the time open up. Let the time not have influence over your oneness declaration. Let the time not bore you, tire you, depress you from the declaration or the existence of oneness. Let your ferociousness be more powerful than the time. If you know your whole life you are going to be brahmachari, brahmacharya will never be any problem. You just know it's a trend, that's all. If you know your whole life you are going to be integrated, integrity will never be a problem. If you know your whole life you are going to attend the morning satsang, coming to morning satsang will never be a problem. If you know your whole life you are going to be doing morning yoga will never be a problem. Because you think you have an option, you can break it, you can, you don't, you may not, you jill not. That is where the whole problem starts. Then things stand as an imagination. You imagine going to morning yoga, building a heavy body, six-pack yogic body, and continue to remain with pot belly. Then all your ideas remain as imagination, visualization, or declaration never becomes your space, power manifestation. Bring ferociousness. Let your inner space know time will not be able to change your principles. Time will not be able to change your principles. I tell you, anybody who is not power manifesting, you are stuck in the hypocrisy. Your declarations are not true. They are only in the level of imagination and visualization, not even to the level of declaration. You have plan B in your hand ready-made. There is no ferociousness in your oneness declaration. Oneness is imagination for you, not lifestyle. If you declare your oneness as a lifestyle, power will manifest now, because you will break the layer of time. Bring ferociousness in your declaration of oneness like Bhishma.
Anybody brings ferociousness in the declaration of oneness is Shiva Garna. Is Shiva Garna. And I also strongly recommend and request you to become part of the Nithyananda Sangha, member of the Nithyananda Sangha. Last few days I am sitting in courtyard and trying to work out how I can use softwares and modern day gadgets to constantly raise you to the oneness and make you manifest powers. The Charya Pada for modern day is getting ready with Navatantramsha. Charya Pada means lifestyle component through lifestyle power manifestation. Mahadeva gives power manifestation through lifestyle. I am trying to bring that in a form of software. So understand, I am opening the doors of Kailasa. From wherever you are, you can remain as Kailasavasis. By connecting through this Adi Kailasa Tantramsha, I am evolving a new software called Adi Kailasa Tantramsha. Through connecting through this software, constantly you will be made to manifest the power of oneness. So from wherever you are, you can become part of the Adi Kailasa and start experiencing superconscious breakthrough and manifest powers. So today again, tonight I am continuing to sit in the courtyard to evolve the Adi Kailasa Tantramsha. Today with bonfire. Because now the energy of Amavasya started. We have, in next 2-3 days we have Amavasya. So during the few days of Amavasya and Purnima, if you sit with fire, that whole energy of the nature gets imbibed in your system. That's why the homas, yajnas, yahas during the Amavasya and Purnami. Anyhow, let the software be ready. It will reach you, help you, support you to manifest powers and experience Adi Kailasa. So with this, I sincerely request all of you to become part of the sign up to be a member of Nithyananda Sangha. I bless you all. Let's all divine. With your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes.
படைகுண்டு திரும்ப வாரான் கலியுக அவதாரம். சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம். பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வாரான் விஸ்வரூபம். கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவம். படைகுண்டு திரும்ப வாரான் கலியுக அவதாரம். சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம். பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வாரான் விஸ்வரூபம். கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவமே. இடிக்குது கேளுடா, சிவ எழுந்து வாரான் பாருடா. தக தகதி பிடிக்குதா, குடி கோட்டை தாண்டி பறக்குதா. சிவரூபம் தரித்து வந்து முக்காலம் கடந்து சென்று முடிவில்லா வாழ்க்கை தந்து குலங்காக்கும் சாதா சிவனை. சொல்லிய பொய்கள் பல நூறு சொன்னாலுமே உன் புகழ் மாறாது. தகதிமி தகதிமி தாளம் இது, அதை அடக்கி ஆட இனி முடியாது. ஆதி ஜோதி அவதாரன் எடுத்து வந்தவன். சாவ கண்டு பயமும் இல்ல ஆள பிறந்தவன். அழியாத தெய்வ பூமி காக்க வளர்ந்தவன். கொள்கைக்காக எதையும் மறக்க துறக்க துணிஞ்சவன். சைவினமே பெற்ற புல்ல செந்தமிழும் நாவில் துள்ள. பாதையில தடைகள் பால தகதிர்ந்து உலகை வெல்ல. வைகையே வறண்ட போதும் வாழ்வினமே வீழ்ந்த போதும் வரலாறே மறைந்த போதும் வணங்காத சொக்கநாதனப்ப நித்திய துணையும் இருக்க தோல்வியே இல்லை. அவன் பாசத்துக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை. என் அப்பனே நீ வந்துட்ட, என் துக்கத்தை எல்லாம் போக்கிட்ட. என் சிவனே நீ வந்துட்ட, வேண்டும் வரம் எல்லாம் தந்துட்ட. நீ கடந்து சென்ற பாதையில் தங்க கோவில் கட்டியாளுற ஒரு வரமும் நீ தரணும். உன் மூச்சு காற்றுல வாழணும். வாழ்வின் கீதம் அது நித்யானந்தமே. உலகெங்கும் ஒலிக்கும் ஓசை நித்யானந்தமே. என்றும் மாறாத சக்தி ஒன்று நித்யானந்தமே. கைலையை அமைத்து ஆளும் நித்யானந்தனே. படைகுண்டு திரும்ப வாரான் கலியுக அவதாரம். சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம். பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வாரான் விஸ்வரூபம். கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவம். படைகுண்டு திரும்ப வாரான் கலியுக அவதாரம். சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம். பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வாரான் விஸ்வரூபம். கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவமே. His Divine Holiness Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, reviver of Sri Kailasa, the greatest Hindu nation. Conscious music, Sattvic beats, NMHK. Check it out. Is that all that we know how to do? Making assumptions about life all day and don't forget the night too. Suddenly we think we're bigger than the game. We get caught in ourselves, but at the end we're still the same. Boom, drop, it's gone. The positivity, we forgot that we're a seed. We forgot we possibility. Time's up folks, time to open our eye. Shikalasa shining bright, time to fly. The avatar is back, alive. The space is open wide. Thrive, don't be stupid, stop wasting your life. Take ownership for your life. Take ownership for your life. Take ownership to stand upright. Take ownership, reclaim your might. Yeah, that's right, reclaim your might. Your might. Nithyanandam Paramasukhadam Vanvatitam Gagana Sadrisham Ekam Nityam Vimalamatchalam Namo Nithyanandaya Paramashivam. Jnanamulam Gurur Murti Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa. Jnanamulam Gurur Murti Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa. Yes, he's back. The avatar is in the body. That's a fact. He's had to wake up and jump on the track. Shikalasa was given its life back. News say the avatar is under attack, but as a matter of fact, he's safe and protected. He's intact. Let the clouds clear out. Listen to his words, no doubt. Oneness with the Guru, that's the best route. When you listen to his words, you sprout. Bring listening to your space. Erase and see how ignorance vanishes with his grace. Vanishes with his grace. Nithyanandam
Paramasukhadam Vanvaditam Gagana Sadrisham Ekam Nityam Vimalamatchalam Namo Nithyanandaya Paramashivam Jnanamulam Gurur Murtihi Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa Jnanamulam Gurur Murtihi Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa. Time to realize that life is a mirror. Everything you experience, you're the creator. Paramashiva pervades all, that's for sure. Remembrance liberates, put it on a shirt. Put it on a shirt, yeah, put it on a shirt. Remembrance liberates, that's for sure. Time to realize that life is for others. Get blessings on your mother. Seek a blissful life with the oneness flavor. The avatar is back for that. To initiate you so that you drop the chit chat. And at the same time the shit chat. Wait, did I hear you right? Nithyanandam Paramasukhadam Vanvaditam Gagana Sadrisham Ekam Nityam Vimalamatchalam Namo Nithyanandaya Paramashivam Jnanamulam Gurur Murtihi Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa Jnanamulam Gurur Murtihi Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa. If you're still wondering who I'm talking about, well, open your ears wide and hear me out. Bhagavan Nithyananda Paramashivam. You might want to check him out. Warning, you might then be hugging bliss till the end of your life. Like bees hug their hive, like car lovers hug their drive, but maybe not like a man hugs his wife. Jnanamulam Gurur Murtihi Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa Jnanamulam Gurur Murtihi Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakyam Mokshamulam Gurur Kripa. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Like he always did, he created a buzz with the simple blink of an eyelid. As a village boy and a president, running a nation 110%. The golden Raja with the jasmine scent, the holy Godzilla, the ego killer. The pure truth to the world he presents. He's the true master, the real karma blaster. A dose of his truth fills you with fire, raises you to Kailasa. Higher and higher, simple Shakti pod, you're straight into bliss. All incompletions are completely dismissed. I am the Paramashiva, Shiva. The me in the me is in you as me. You are the Paramashiva, Shiva. The you in the you sees you in me. We are the Paramashiva, Shiva. Living in Kailasa, the place to be. Nithyananda Paramashiva brought Kailasa back on the map. With a flag, a bang, done deal, it's a wrap. No gap, cheering, clap, cause he's jacked. The true Guruji is back, that's a fact. The bliss of the avatar gets unwrapped. Sous toutes ses formes, il se manifeste. Il est conscience, partout imprégné. Existence immaculée, il est céleste, pourtant incarné dans la réalité. Il célèbre son existence dans l'unité, existant dans le présent et non dans le passé. Irradiant d'extase éternelle, félicité. Une bénédiction, une dose de bliss en condensé. Éternel et donc toujours présent, jamais en arrière, toujours en avant, innocent et donc toujours puissant, inébranlable, volonté persistante. I am the Paramashiva, Shiva. The me in the me is in you as me. You are the Paramashiva, Shiva. The you in the you sees you in me. We are the Paramashiva, Shiva. Living in Kailasa, the place to be. Nithyananda Paramashiva brought Kailasa back on the map. With a flag, a bang, done deal, it's a wrap. No gap,
cheering, clap cause he's jacked. The true Guruji is back, that's a fact. The bliss of the avatar gets unwrapped. By the power of his being, he ascends the throne as he makes things happen and always will. In the enlightened space, by his gurus he was grown, oozing out of compassion as he's always filled. Like a lion in the zone he owns, from his fearless roar let the truth be shown. Poof, like magic ignorance is blown, while the pure space of enlightenment is grown. As a glorious king straight on the throne, the cherry on top just like a gemstone. He sits in the space fresher than cologne, having Shakti flowing through his backbone. I am the Paramashiva, Shiva. The me in the me is in you as me. You are the Paramashiva, Shiva. The you in the you sees you in me. We are the Paramashiva, Shiva. Living in Kailasa, the place to be. Nithyananda Paramashiva brought Kailasa back on the map. With a flag, a bang, done deal, it's a wrap. No gap, cheering, clap cause he's jacked. The true Guruji is back, that's a fact. The bliss of the avatar gets unwrapped. அருமருந்தே அண்ணாமலையோனே ஆனந்த நித்யனே அகருள் மாய்ப்பவனே சிறிதே சிந்தை இறங்கி கருதும் எக்கணத்திலும் எம் கண்முன்னே நீயாடிவா அழகு திருநடமிடும் எங்கள் அம்மையப்பனே பழகு தமிழில் உன்னை பாடி நின்றோம் தூயவனே ஞானவனே நித்யானந்தனே தெய்வ திருநடமாடிவா தெய்வ திருநடமாடிவா
தலைமை ஏற்றிடும் வித்தைகள் செய்துவிட தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா குருநாதனே நீ ஆடிவா தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா இரு சக்தியே நீ ஆடிவா பொய்கள் யாவும் நீங்கிட கொண்ட விரல் யாவும் ஆட அண்டமே குத்தாடிட நித்தனவன் கைகள் ஆட பொய்கள் யாவும் நீங்கிட கொண்ட விரல் யாவும் ஆட அண்டமே குத்தாடிட சிந்த தெளிய சத்தியம் தரும் நித்திய குருவாகிவிட சிந்த தெளிய சத்தியம் தரும் நித்திய குருவாகிவிட தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா குருநாதனே நீ ஆடிவா தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா இரு சக்தியே நீ ஆடிவா நித்தனவன் பொன்கழுத்தில் ஆடும் மாலையாடிட எண்ணிலடங்காத மாயையாவும் அங்கே வேண்டிட நித்தனவன் பொன்கழுத்தில் ஆடும் மாலையாடிட எண்ணிலடங்காத மாயையாவும் அங்கே வேண்டிட வகையற்றிடும் சத்தங்களிலே ஆழ்ந்து மனம் அமைதி பெற வகையற்றிடும் சத்தங்களிலே ஆழ்ந்து மனம் அமைதி பெற தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா குருநாதனே நீ ஆடிவா தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா இரு சக்தியே நீ ஆடிவா விண்ணுமணி மகுடமாட மெய்மையாவும் ஓங்கிட்ட தங்க உத்திராட்சமாட தீமையாவும் நீங்கிட்ட விண்ணுமணி மகுடமாட மெய்மையாவும் ஓங்கிட்ட தங்க உத்திராட்சமாட தீமையாவும் நீங்கிட்ட அச்சம் கொன்றிட ஆசை வென்றிட அழுமன மடக்கிவிட அச்சம் கொன்றிட ஆசை வென்றிட அழுமன மடக்கிவிட தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா குருநாதனே நீ ஆடிவா தக 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 தகவன ஆடிவா நித்யானந்தா இரு சக்தியே நீ ஆடிவா
बाल पालते नमो नित्याय शूलभिन्न दुष्ट दक्ष पालते नमो नित्याय मूल कारणाय काल कालते नमो नित्याय पालयाधुना दयाल वालते नमो नित्याय इष्टवस्तु मुख्य दान हेतवे नमो नित्याय दुष्ट दैत्य वंश धूमकेतवे नमो नित्याय सृष्टि रक्षणाय धर्म सेतवे नमो नित्याय अष्टमूर्तये वृषेन्द्र केतवे नमो नित्याय पापदत्रिभेदटङ्क हस्तते नमो नित्याय पापहारि दिव्य सिन्धु मस्तते नमो नित्याय पापधारिणे लसन्नमस्तते नमो नित्याय शापदोष खण्डन प्रशस्तते नमो नित्याय नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे व्योमकेश दिव्य भव्य रूपते नमो नित्याय हेम मेदिनी धरेन्द्र चापते नमो नित्याय नाम मात्र दग्ध सर्व पापते नमो नित्याय कामनैकतान हृद्दुरापते नमो नित्याय ब्रह्ममस्तकावली निबद्धते नमो नित्याय जिह्वगेन्द्र कुण्डल प्रसिद्धते नमो नित्याय ब्रह्मणे प्रणीत वेद पद्धते नमो नित्याय जिह्वकाल देक दत्त पद्धते नमो नित्याय कामनाशनाय शुद्ध कर्मणे नमो नित्याय सामगान जायमान शर्मणे नमो नित्याय हेमकन्ति चाकचक्य वर्मणे नमो नित्याय सामजासुरांग लब्ध चर्मणे नमो नित्याय जन्म मृत्यु घोर दुःख हारिणे नमो नित्याय चिन्मयैक रूप देह धारिणे नमो नित्याय मन्मनोरथावपूर्तिकारिणे नमो नित्याय सन्मनोगताय कामवैरिणे नमो नित्याय नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे यक्षराज बन्धवेदयालवे नमो नित्याय दक्षपाणि शोभिकाञ्चनालवे नमो नित्याय पक्षिराज वागहृच्छयालवे नमो नित्याय अक्षिपाल वेदभूततालवे नमो नित्याय दक्षहस्तनिष्ठ जात वेदसे नमो नित्याय अक्षरात्मने नमाध्वडौजसे नमो नित्याय दीक्षित प्रकाशितात्म तेजसे नमो नित्याय अक्षराज वाहते सताङ्गते नमो नित्याय राजदाचलेन्द्र सानुवासिने नमो नित्याय राजमान नित्य मन्दहासिने नमो नित्याय राजगौरकावतं सभासिने नमो नित्याय राजराजमित्रता प्रकाशिने नमो नित्याय दीनमानवालि कामधेनवे नमो नित्याय सूनबाणदागकृत्कृशानवे नमो नित्याय सामराग भक्तरत्न सानवे नमो नित्याय दानवोद्धकार चण्डघानवे नमो नित्याय नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे नित्यानन्द नित्या हरे नित्यानन्द सर्वमङ्गलाकुचाग्रशायिने नमो नित्याय सर्वदेवतागणातिशायिने नमो नित्याय पूर्वदेवनाश संविधायिने नमो नित्याय सर्वमन्मनोज भङ्गदायिने नमो नित्याय लोकभक्तितोऽपि भक्तपोषिणे नमो नित्याय माकरन्द सारवर्षि भाषिणे नमो नित्याय एकबिल्वदानतोऽपि तोषिणे नमो नित्याय नैक जन्म पापजाल शोषिणे नमो नित्याय सर्वजीवरक्षणैकशीलिने नमो नित्याय कीर्तनप्रियाय भक्तपालिने नमो नित्याय दुर्विदग्ध दैत्य सैन्य
वैरिभङ्गते नमो नित्याय अङ्गजारये करे पुरङ्गते नमो नित्याय ईशितक्षणप्रदान हेतवे नमो नित्याय आकिताग्निपालकोक्षकेतवे नमो नित्याय देहि कान्तिधूतरौप्य धातवे नमो नित्याय गेकदुःखपुञ्ज धूमकेतवे नमो नित्याय रक्षदीन सत्कृपा कटाक्षते नमो नित्याय दक्ष सप्ततन्तुनाश दक्षते नमो नित्याय रूक्षराजभानुपावकाक्षते नमो नित्याय रक्ष मां प्रपन्नमात्र रक्षते नमो नित्याय यङ्कुपाणये शिवङ्कराय ते नमो नित्याय सङ्कटाधितीर्न किङ्कराय ते नमो नित्याय कङ्कभीषिताभयङ्कराय ते नमो नित्याय पङ्कजाननाय शङ्कराय ते नमो नित्याय नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे कर्मपाशनाशनीलकण्ठते नमो नित्याय शर्मदाय वर्यभस्मकण्ठते नमो नित्याय निर्ममर्षि सेवितोपकण्ठते नमो नित्याय कुन्महेन तीर्णमद्विकुण्ठते नमो नित्याय विष्णपाधिपाय नम्र विष्णवे नमो नित्याय शिष्टविप्रहृत्कुपाचरिष्णवे नमो नित्याय इष्टवस्तु नित्यतुष्टजिष्णवे नमो नित्याय कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे नमो नित्याय अप्रमेय दिव्य सुप्रभावते नमो नित्याय सत्प्रपन्न रक्षण स्वभावते नमो नित्याय स्वप्रकाश निस्तुलानुभावते नमो नित्याय विप्रडिम्ब दर्शितार्द्रभावते नमो नित्याय सेवकाय मे मृड प्रसीदते नमो नित्याय भावलभ्यतावक प्रसादते नमो नित्याय भावकाक्षदेव पूज्य पादते नमो नित्याय कामकाङ्ग्रि भक्तदत्त मोदते नमो नित्याय नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे नित्यानन्दा मुक्ति दिव्य भोगदायिने नमो नित्याय शक्ति कल्पित प्रपंच भागिने नमो नित्याय भक्त संकटापहार योगिने नमो नित्याय युक्त सन्मनः सरोज योगिने नमो नित्याय अंतकांतकाय पापहारिणे नमो नित्याय शन्तमाय दन्ति चर्मधारिणे नमो नित्याय सन्तताश्रितव्यथा विदारिणे नमो नित्याय जन्तुजात नित्य सौख्यकारिणे नमो नित्याय शूलिने नमो नमः कपालिने नमो नित्याय पालिने विरिञ्चि मुण्डमालिने नमो नित्याय लीलिने विशेषरुण्डमालिने नमो नित्याय शीलिने नमः प्रपुण्यशालिने नमो नित्याय मुक्ति दिव्य भोगदायिने नमो नित्याय शक्ति कल्पित प्रपंच भागिने नमो नित्याय भक्त संकटापहार योगिने नमो नित्याय युक्त सन्मनः सरोज योगिने नमो नित्याय नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे नित्यानन्दा नित्या हरे शम्भो 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 हर 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 शङ्कर शङ्कर हर 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 शङ्कर शङ्कर ईशा गिरीशा नरेशा परेशा महेशा बिलेशा ईश गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश यभूषण वो शाम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरण
सुरगायक गीता पधान पद्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुख सुरगायक गीता पधान पद्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुख सुरगायक गीता पधान पद्य विभो हा हा हू हू मुख सुरगायक गीता पधान पद्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्
ரமேஷ் ரமணி's question. அண்ட சராசரத்தை தன்னுள் அடக்கி கண்ட மாத்திரத்தில் என்னுள் புகுந்து என் சிந்தையில் அமர்ந்து விந்தை செய்து மெய்யை உணர்த்தி 33 தேவர்களையும் சாட்சியாக முன்னிறுத்தி அனுதினமும் ஒரு யுக்தி செய்து என்னை அறிவிக்க பெரும்பாடுபட்டு என்னுள் புகுந்து ஆத்மவித்தை செய்து என் குரங்கு மனத்தை சமரசம் செய்து போராடி நிலைநிறுத்தச் செய்து இன்றும் என்றும் அருட்பெருங்கருணையோடு என்னை கரை சேர்க்கப் பொறுமையோடு குழந்தையாய்த்தாலாட்டும் எந்தையே நித்யானந்தனே உனை சரணடைந்தேனே என்னையே உன் சாட்சியாக மாற்று என்னுள்ளும் அடக்கு அந்த அண்டசராசரத்தை. ரமேஷ் ரமணி தமிழ்ல 7 விதமான பதிலளிக்கின்ற விடை சொல்லுகின்ற முறைகள் உண்டு. அதுல வினாவை விரித்தலால் விடை அளித்தல், வினாவை விரித்தலால் விடை அளித்தல்னு ஒரு முறை இருக்கு. அதுபடி பதில் சொல்றேன். முதல்ல ரமேஷ் ரமணி ததாஸ்து ததாஸ்து ததாஸ்து. அண்ட சராசரத்தை தன்னுள் அடக்கி கடுகை துளைத்து உலகை புகட்டல் அப்படின்னு ஒரு வரி நம்முடைய இலக்கிய பாடல்கள்ல உண்டு. கடுகை துளைத்து 7 கடலை புகட்டின்னு அவை சொல்வாங்க. திருக்குறள் அணுவை துளைத்து 7 கடலில் புகட்டி, கடுகினும் சிறிதான அணுவை புகட்டி அணுவை துளைத்து 7 கடலை புகட்டின்னு. அண்ட சராசரத்தை மட்டுமல்ல, அண்ட சராசரங்களையும் உண்டு விழுங்கும், உள் சுவாசத்தால் உள்ளெடுத்து வெளிசுவாசத்தால் வெளிவிடும், உள் சுவாசத்தால் பிரளயத்தையும் வெளிசுவாசத்தினால் சிருஷ்டியையும் செய்யும் அண்ட சராசரம் மட்டுமல்ல, அண்ட சராசரங்களையும் ஆக்கி காத்து அழித்து மயக்கி அருளி ஆட்டுவிக்கும் பரம்பொருள் தன்னுள் அடங்கியதே குரு சக்தி. அதுபோல் தன்னுள் அடக்கியது இதற்குள் அடங்கி இருக்கிறது. கண்ட மாத்திரத்தில் என்னுள் புகுந்து, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், நான் நினைத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்னை காண முடியும். யார் வேண்டுமானாலும் பார்க்க முடியும், யார் வேண்டுமானாலும் என்னை பார்க்க முடியும். நான் நினைத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்னை காண முடியும். பார்த்தல் நீங்கள் செய்வது உங்களுக்கான சுதந்திரம். காணல் என்னுடைய அனுமதியினால் மட்டுமே உங்களுக்குள் நிகழ்வது. அதனால் நீங்கள் காணுகின்றீர்கள் என்றாலே நான் உங்களுக்குள் புகுந்து விட்டேன். அதனால் கண்ட மாத்திரத்தில் என்னுள் புகுந்து எனும் வார்த்தையை விட உங்களுள் புகுந்ததனால் என்னை காண வைத்தேன்.
உங்களுள் புகுந்த பிறகுதான் நீங்கள் என்னை கண்டீர்கள். வார்த்தைகளை மாற்றி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். என்னுள் புகுந்து நான் கண்ட மாத்திரத்தில், நான் உங்களுள் புகுந்து என்னை காண அனுமதித்த பின் நீங்கள் என்னை கண்ட மாத்திரத்தில் என் சிந்தையில் அமர்ந்து அப்படிங்கிறீங்க. சிந்தை எதில் அமர்ந்திருக்கிறதோ அதுவே நான் தான். அதனால் நான் சிந்தையில் அமரவில்லை, உங்கள் சிந்தை என்னுள் அமர்ந்திருக்கிறது என்பதை சிந்தைக்கு ஒரு வினாடி உணர்த்துகின்ற விந்தையைத்தான் நான் செய்து அந்த விந்தையான மெய்யை உணர்த்துகின்றேன். உங்கள் சிந்தையுள் நான் இருப்பது விந்தையல்ல, எனக்குள் உங்கள் சிந்தை இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு மெய்யை சொல்லுவதுதான் விந்தை. 33 தேவர்களையும் சாட்சியாக முன்னிறு. பிரபஞ்சத்தில் 33 தேவர்கள் ஒரு தொகுப்பு மட்டுமே. 48,000 ரிஷிகள், கிண்ணரர், கிம்புருடர், கந்தர்வர், காந்தாரர், யக்ஷர், ராட்சசர், அசுரர் எனும் 14 லோகத்து மக்களுக்குள், 14 லோகத்து ஜீவராசிகளுக்குள் 33 தேவர்கள் சுரேந்திரலோகத்தின் ஒரு இனம் மாத்திரமே. 33 தேவர்களோடு தபோலோகத்தின் 48,000 ரிஷிகளும், மகர்லோகத்து கந்தர்வர்களும், யக்ஷ ராட்சச கிண்ணர கிம்புருட முனி கன சித்த சகல ஜீவன்களும் சாட்சியாக வைத்துத்தான் தீட்சை அளிக்கப்படுகிறது. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒருவனுக்கு தீட்சை அளிக்கப்பட்டு முக்தியை நோக்கியவன் மலரத் துவங்குகின்றான். முக்திக்கான விதை அவனுக்குள் ஊனப்படுகிறது என்றால் சகல ஜீவன்களும் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாகணும். தேவர்கள் சொல்லியாமனும் தேவ குற்றம் ஏதும் இவன் மீது இல்லை, நீங்கள் தீட்சை கொடுத்துக் கொள்ளலாம். முனிகள் சொல்லியாமனும் முனி குற்றம் இல்லை, நீங்கள் தீட்சை கொடுத்துக் கொள்ளலாம். பித்திருக்கள் சொல்லியாமனும் பித்ரு தோஷம் இல்லை, நீங்கள் தீட்சை கொடுத்துக் கொள்ளலாம். சகலரும் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும். சில இடத்துல நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் குரு அவர்களுடைய நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட்டை மீறி தீட்சை கொடுக்க முடிவு செய்து தீட்சை கொடுத்தால் அவங்களுடைய நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் அவங்க கட்டாயமா கொடுத்தாலும், இல்லைன்னா அது தேவையில்லை, அவங்க irrelevant போயிடுவாங்க. அதனால சகலரும் சாட்சியாக நிறுத்தி நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலன்னாலும் அத்துணை பேர் சாட்சியாக நிறுத்திதான் தீட்சை நிகழ்கின்றது. ஒருவேளை நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்கலனாலும் அவங்களோட ஆர்குமெண்ட் கம்ப்ளீஷன் இதெல்லாம் நடக்கும், அவங்களுக்கு புரிய வைக்கப்படும். பிறகுதான் தீட்சை நிகழ்கிறது. அனுதினமும் ஒரு யுக்தி செய்து என்னை அறிவிக்க பெரும்பாடுபட்டு, அனுதினமும் இல்ல அணு வினாடியும் ஒவ்வொரு யுக்தியும் செய்து, நீங்க காலையில எந்திரிச்சு குடிக்கிற காஃபி உங்க நாக்குல எப்படி உரைக்குதோ அதுல துவங்கி ராத்திரி நீங்க படுக்கையில சாஞ்ச பிறகு தூக்கத்திலே நீங்கள் இழுக்கப்படுகிறீர்களே அதுவரை ஒரு தூக்கத்தில் விழுந்த பின்பும் கூட ஒரு வினாடி விடாமல் உங்க வாழ்க்கை முழுக்கவும் தீட்சை அளிக்கப்பட்ட பிறகு உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமே என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி தான். அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்ன வந்தாலும் நான் தான் பொறுப்பு, என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஒரு பெரிய நல்லது நடந்து லாபம் வந்தது அப்படின்னா அப்பனே பண்ணிட்டியா, ஏதாவது ஒரு வம்பு வந்ததுன்னா காலையில இருந்து ஒண்ணும் பண்ணலையே நினைச்சேன் பண்ணிட்டியா. அதனால இந்த தெளிவு உங்களுக்கு வந்து விட்டால்
உங்களை சுத்தி நடக்கிறது மொத்தமுமே என் யுக்தி தான் அப்படின்ற தெளிவு வந்துருச்சுன்னா, என் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அப்படின்ற தெளிவு வந்துருச்சுன்னா, உங்களுக்கு குட் நியூஸும் இல்லை, பேட் நியூஸும் இல்லை, எல்லாமே கிரேட் நியூஸ் தான். அணு வினாடியும் ஒரு யுக்தி செய்து என்னை அறிவிக்க பெரும்பாடுபட்டு. இங்க மட்டும் கொஞ்சம் பிரிச்சு சொல்லணும். உங்களை உங்களுக்கு அறிவிக்க பெரும்பாடல்ல, பெரும் 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 பெரும்பாடு. அந்த பெரும்க்கு இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் போடணும். தன்னை அறிவதை தவிர என்னையும் எதையும் அறியும் தன்னிலை தவிர முன்னிலை படற்கை எதனையும் அறியும் தன்மை உடையதாக ஆன்மா மாறும் பொழுதுதான் துரோபாவம் எனும் மயக்கத்தில் விழுகிறது, மாயைக்குள் விழுகிறது. தன்னிலை, முன்னிலை, படற்கை. தன்னிலையை தவிர, தன்மையை தவிர வேறு இரண்டிலும் மட்டுமே வாழ்வது என்கிற முடிவை எடுத்த ஆன்மா துரோபாவத்திற்குள், மாயைக்குள் சிக்கிய ஆன்மா. அந்த ஆன்மாவை தன்மையை நோக்கி திருப்புவதுதான் அருளல், அனுக்கிரகம். என்னை அறிவிக்க பெரும்பாடுபட்டுன்னு சொல்றீங்க. உங்களை உங்களை உங்களுக்கு அறிவிக்க பெரும் 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 பெரும்பாடுபட்டு என்னுள் புகுந்து ஆத்ம வித்தை செய்து. கடைசியில் என்ன பண்றேன்னா, உங்களுடைய ஆன்மா முன்னிலையும் படற்கையையும் மட்டுமே ரசிப்பதனால் முன்னிலையில் ரசிப்பதற்கே வடிவான குருவாகவும் வந்து இந்த வடிவத்தின் வடிவாய் உள்ளே புகுந்து உள் அமர்ந்து என் ஆத்மவித்தையெல்லாம் காட்டி உங்கள் ஆன்மாவை முன்னிலையாக இருக்கின்ற என்னை திரும்பி பார்க்க வைத்து தன்னிலையை பார்க்க வைத்து விடுதல். முன்னிலையும் படற்கையும் மட்டுமே பார்ப்பேன் என்கின்ற மயக்கத்திலே, துரோபாவத்திலே சிக்கிய ஆன்மாவை முன்னிலையில் நீங்கள் காணுகின்ற குருவடிவாய் திருவடிவு கொண்டு இந்த முன்னிலை உங்கள் உணர்வின் தன்னிலையில் ஆழமாய் பதிந்து விடுவதனால் முன்னிலையில் தானே இருக்கின்றேன், என்னை பார்த்து ரசிக்க கூடாதா என்று உங்கள் ஆன்மாவை மயங்கச் செய்து தன்னிலைக்குள் முன்னிலை போல இருக்கும் என்னை திரும்பி பார்க்கச் செய்து தன்னிலையில் நீங்கள் நின்று தன்மையை உங்களை பார்க்க வைப்பதுதான் உங்கள் ஆன்மாவிற்குள் நான் செய்யும் வித்தை. உங்கள் ஆன்மாவிற்குள் நான் செய்யும் வித்தை இதுதான். இந்த ஆன்ம வித்தை செய்து என் குரங்கு மனத்தை சமரசம் செய்து, மனத்தை குரங்கு மனம் என்று சொல்வது குரங்குகள் உங்கள் மீது மான நஷ்ட வழக்கு தொடுப்பதற்கான வழிவகுக்கும். தேள் கொட்டி, கள் குடித்து, பேய் பிடித்து, இதற்கும் மேல் பித்தம் பிடித்து சித்தங்கலங்கிய ஒரு குரங்கு உங்கள் மனத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டால் அதுவும் கூட குறை. சாதாரண குரங்கை மனத்தோடு ஒப்பிடுதல் குரங்கு நம்மீது மான நஷ்ட வழக்கு தொடுப்பதற்கான வழியாக மாறிவிடும். தேள்கடித்து, திணவெடுத்து, கள் குடித்து, பேய் பிடித்து,
சித்தம் உச்சிக்கேறி சித்தம் கலங்கிய குரங்கு மனம், அதை சமரசம் செய்தல். சமரசம் மாத்திரமல்லாது சம ஆதி செய்தல். சமரசம்னா என்னன்னா, நவரசத்திலே ஒன்று உயர்ந்து ஒன்று தாழ்ந்தாலும் மனம் ருசிக்குள் முழுகத் துவங்கிவிடும். நவரசத்தையும் சமரசமாக்கினால் ருசி இல்லாத மனம் அடங்கிவிடும். அதனாலதான் சமரசம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகம் பண்றது. ஆனா இங்க சமரசம் மாத்திரமா, நவரச சுவைகளையும் சமரசம் ஆக்குதல் மட்டுமல்லாது சம ஆதி செய்வதுதான் என் திருப்பணி, என் வேலை. குரங்கு மனத்தை சம ஆதி செய்தல். போராடி போராடி நிலைநிறுத்தச் செய்து. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், வெறும் போர் அல்ல. குரு சீடனோடு தொடுக்கும் போர் கொடும்போர். அவனோடு போர் தொடுத்து அவனுடைய எதிர்ப்பு, அகங்காரம், கோபம் இதையெல்லாம் உண்டு அவனுக்கு நன்மை செய்தாக வேண்டும். சீடனோடு போர் தொடுத்து அவர்களுடைய கோபத்தை எதிர்கொண்டு அவர்களுடைய மனத்தை எதிர்கொண்டு இவை எல்லாவற்றையும் தாங்கி போராடி வெற்றி என்றால் என்ன? அவனுக்கே இறுதியில் நன்மையை செய்வதுதான் வெற்றி. அதுதான் இந்த போரின் வெற்றி. அதனால் இது சாதாரண போர் அல்ல, கொடும் போர். இன்றும் என்றும் பெருங்கருணையோடு. இந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்றும் என்றும் மட்டுமல்லாது அன்று இன்று என்று எனும் முக்காலமும் கடந்திருக்கும் காலத்திலும் பொங்குவதே அருட்பெருங்கருணை. அன்று செய்தது உதவி, இன்று செய்வது தர்மம், என்றும் செய்வது தானம். அன்று இன்று என்று எனும் முக்காலத்தையும் கடந்தும் செய்வது பெருங்கருணை. தமிழ்ல வேற வேற வார்த்தைகள் உண்டு. அதனாலதான் வள்ளுவப் பெருமான் முன்பு செய்த உதவிகளை சொல்லும் பொழுது, என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு. கடந்த காலத்திலே செய்யப்பட்டதற்கு வார்த்தை வேற, நிகழ்காலத்திலே செய்யப்படுவதற்கு வார்த்தை வேற, எதிர்காலத்திலே செய்யப்படுவதற்கு வார்த்தை வேற. முக்காலமும் கடந்த நிலையிலும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பதே கருணை, பெருங்கருணை, அருட்பெருங்கருணை. என்னை கரை சேர்க்க பொறுமையோடு ஜீவராசிகளை கரை சேர்ப்பது எப்பேற்பட்ட வேலை தெரியுங்களா? இந்த பிறவி பெருங்கடல்ல விழுந்துருவாங்க. சோ நேச்சுரலா நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? அவங்கள கரை சேர்க்கணும், நானும் அந்த கடல்ல குதிச்சாகணும். குதிச்ச உடனே என் காலை பிடிச்சிட்டு என்னையும் சேர்த்து கீழே இழுக்க பார்ப்பாங்க. ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டே நான் போட்டை கட்டிக்கணும், போட்டை ரோ பண்ணிக்கிட்டே கப்பலை கட்டிக்கணும், கப்பலை கட்டிக்கிட்டே பிரிட்ஜையும் கட்டிக்கணும். அப்பதான் நானும் தப்பிக்க முடியும், இவங்களையும் கரை சேர்த்த முடியும்.
நான் ஸ்விம் பண்ணும் போதே என் கை பிடிச்சி இழுப்பாங்க. காரணம் என்னன்னா, ஏய் அது என்ன நீ மட்டும் தனியா போறது, ஏய் உன்னைய கூட்டு போறதுக்கு தாண்டா வந்திருக்கேன், நீ பாட்டுக்கு என் முதுக பிடிச்சிட்டு இருறா, நான் ஸ்விம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன், என் கைய கால விடுறா. கைய காலத்தான் பிடிப்பார்கள். அடே நான் ஸ்விம் பண்ணா உனக்கு நல்லதுரா, இந்த கைலாசத்தை கட்டினா உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லதப்பா, உனக்கு என்ன பிடிக்கணும் அவ்வளவுதானே, முதுகுல பிடிச்சுக்கோ, முதுகுல உட்காந்துக்கோ, உன்னையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போயிடுறேன். நீ செய்யக்கூடாது, அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு வேணும். இது மாதிரியான மனிதர்களுக்கு நீங்க சொல்றீங்களா என்னை கரை சேர்க்க பொறுமையோடுன்னு. நான் ஸ்விம் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டே போட்டை கட்டிக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வரும்போது அவங்களெல்லாம் ஏத்துறதுக்கு போட்டை ரோ பண்ணும் பொழுதே கப்பலை கட்டிக்கணும். ஏன்னா அதை விட ஜாஸ்தி பேர் வந்துட்டே இருக்காங்கன்றதுனால கப்பலை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பிரிட்ஜை கட்டிடணும். அப்பதான் நிம்மதியா எக்காலத்திலையும் மக்கள் இந்த சம்சார சாகரத்தை தாண்டி போய்கிட்டே இருக்க முடியும். இது அத்தானையும் ஒரே நேரத்துல பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். என்னை கரை சேர்க்க பொறுமையோடு குழந்தையாய் தாளாட்டும் எந்தாயே நித்யானந்தனே. ஏன் குழந்தையா தாளாட்டி சில நேரத்தில் தூங்க வச்சிருந்தனா, ரொம்ப கைய காலை அசைக்க முடியாம பிடிச்சிட்டே இருந்தா என்ன பண்றது, விடவும் முடியாது, கடலை தள்ளி விடவும் முடியாது. ஏன்னா இவங்களை காப்பாத்திட்டு போறதா நான் வந்தேன். அதனால என்ன பண்றது, கொஞ்சம் ருல்லாவி பாடி தூங்க வச்சு முதுகுல போட்டுக்கிறது. சரிப்பா தொந்தரவு இல்லாம தூங்கிட்டு, நான் போட்டை கட்டி போட்ல உன்னை தூக்கி போட்டுறேன், அது வரைக்கும் தொந்தரவு இல்லாம தூங்கிட்டு இருந்து கொஞ்சம் தாளாட்டி. இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே, என்னை சுத்தி இருக்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட் மொத்தமுமே அந்த குழந்தையாய் தாளாட்டி உங்க அட்டென்ஷனை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா வச்சிருந்து நான் இந்த கைலாசம் கட்டுறதுக்கு தொந்தரவு இல்லாம பண்ணி வைக்கிறது தான். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். மனித வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த இமீடியட்டிசம் தினந்தோறுமே பெரும் மன அலைச்சல், உடலாலும் மனதாலும் சூழ்நிலைகளாலும் தினந்தோறுமே பெருங்கொடுமைகளை தாங்குவதனால் இந்த இமீடியட்டிசத்திலேயே வாழ்க்கை போயிட்டு லாங் டேர்ம் விஷனை பத்தி திங்க் பண்ணவோ, அதுக்கு மனசை செலவு பண்ணவோ, அதை உருவாக்குறதுக்கு சக்திகளை போடவோ முடியாம போயிடுது. என்னையும் அதே மாதிரி வச்சிருக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதனாலதான் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அப்பா இந்த இம்மீடியட்டிசத்தெல்லாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருங்க, நான் கொஞ்சம் இந்த லாங் டேர்ம் விஷன் வேலையை பார்க்கிறேன் அப்படின்னு அப்படியே வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு குழந்தையாய் உங்களை எல்லாம் ஒரு தர்ஷன்ஸ், பாவசமாதி தர்ஷன் இதெல்லாம் மட்டும் கொடுத்து தாளாட்டி வச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா இந்த லாங் டேர்ம் விஷனுக்கான இமீடியட்டிசம் தாண்டி லாங் டேர்முக்கான விஷயங்களை கட்டும் பொழுது நம்மளை பற்றி இருக்கிற பிள்ளைங்க நம்ம ஸ்விம் பண்றத கைகால அசைக்கிறத தொந்தரவு பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக தான் குழந்தையாய் தாளாட்டி கொஞ்சம் அசர வச்சு எந்தையே நித்யானந்தனே உன்னை சரணடைந்தேன், சரணம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, சரணம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, என்னையே உன் சாட்சியாக மாற்று. இந்த விரித்து உரைத்ததனால் வந்த விடையினாலேயே உங்களை என் சாட்சியாகவும் எனக்கு உங்களை சாட்சியாகவும் மாற்றிவிட்டேன். என்னுள்ளும் அடக்கு அந்த சராசரத்தை. அவையார் அழகா கேட்பாங்க இல்லையா,
பெரிது எது? பெரிது பிரம்மாண்டம். அதனினும் பெரிது அதைத் தாங்கும் ஆதிசேஷன். அதனினும் பெரிது அதையே கழுத்தில் அணிந்திருக்கும் பரமன். அதனினும் பெரிது பரமனையே தன் ஆனந்த கந்தத்திற்குள் வைத்திருக்கும் பக்தர்கள். அதனால் அண்ட சராசரத்தையும் ஆக்கி காத்து அழித்து மறைத்து அருளி விளையாடும் அம்பலவான பரம்பொருளை எனக்குள் அடக்கி வைத்திருக்க உங்கள் பக்தியினால் என்னையே உங்களுக்குள் அடக்கி வைத்திருப்பதனால் அண்ட சராசரத்தை அருளும் பரமசிவத்தை தனக்குள் அடக்கி வைத்திருப்பவனை நீங்கள் தனக்குள் அடக்கி வைத்திருப்பதனால் நீங்கள் கேட்ட என்னுள்ளும் அடக்க அந்த அண்ட சராசரத்தை எனும் வரத்தை தந்தோம். அழகா அவை பாடுவா. அரியது கேட்கின் வரிவடிவேலோய் அரிதரிது மானிடராய் ஆதரரிதுன்னு. அதுல ரொம்ப அழகா சொல்ல, பெரியது எதுன்னு கேட்டதும் பெரியது கேட்கின் எரிதவள் வேலோய் பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது. புவனமோ நான்முகன் படைப்பு நான்முகன் கரியமால் உதிரத்தில் உதித்தோன் கரியமாலோ அலை கடல் துயின்றோன். அலைகடல் குறுமுனி கலசத்தில் அடக்கம் கலசமோ புவியிற் சிறுமன். புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலை பாரம் அறவோ உமையவள் ஒரு சிறு மோதிரம். உமையோ இறையவர் பாகத் தொடுக்கம் இறைவரோ தொண்டர்தம் உள்ளத்தொடுக்கம். தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே. அண்ட சராசரத்தையும் ஆக்கி காத்து அழித்து மறைத்து அருளும் பரமசிவம் நம் ஆனந்த கந்தத்திற்குள் ஒடுக்கமாயிருக்கும் நித்யானந்த பரமசிவத்தையே பக்தியால் உங்கள் ஆனந்த கந்தத்திற்குள் அடக்கி வைத்திருப்பதனால் அண்ட சராசரத்தை அடக்கி வைத்திருப்பவனை அடக்கி வைத்திருப்பவனை அடக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள். அதனால் கேட்ட வரமான என்னுள்ளும் அடக்கு அந்த அண்ட சராசரத்தை எனும் வரம் தந்தோம். ததாஸ்து ததாஸ்து ததாஸ்து. ஓம். I know all those who don't know Tamil missed it. I'll ask them to translate and upload. It's a elaborate explanation for his question. தமிழ்ல மணிப்பிரவாள சந்தம்னு சொல்லுவாங்க. விடையை விரிப்பதனால், வினாவை விரிப்பதனாலேயே விடை சொல்லி விடுவது. அதுக்கு பேர் விரிவுரைன்னு பேரு. வினாவை விரித்து உரைப்பதனாலேயே விடையை தந்து விடுவது விரிவுரை. மணிப்பிரவாள சந்தம்னு சொல்லுவாங்க. மணிப்பிரவாளம் போல வார்த்தைகளை பார்த்தவுடன் அதை விரித்து பொங்குவது. அன்னை கங்கை பொங்குற மாதிரி. சத்தியம் சமரசம் செய்து கொள்ளாமல் வார்த்தைகள் கங்கை போல் பொங்குவது. கங்கை எத்துணை வேகத்தோடு பொங்கி வந்தாலும் தன்னுடைய புனிதத்தன்மையில் சமரசம் செய்து கொள்ளாதவள். அது மாதிரி வார்த்தைகள் எத்துணை பிரபாளமாய் பொங்கி வந்தாலும் தன்னுடைய சொல்ல வந்த கருத்தின் நேர்மையில் சமரசம் செய்து கொள்ளாது. பொருட்குற்றம் எழாது, சொல் குற்றம் எழாது, சொல் பொங்கி வருதல். பொருட்குற்றம் இல்லாது, சொற்குற்றம் இல்லாது சொல் பொங்கி வருதலுக்கு மணிப்பிரவாள சந்தம்னு பேர். ஆசிகள். ஆனந்தமாக இருங்கள்.
Nithyanandam. We are on a mission to revive the enlightenment